Siyanibingelela bazalwane ekuseni egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lamuhla singakaqali kufunza live laNkulunkulu sitokhuluma ngekuvuka kwaJesu ekufeni. Kodwa singakafunzi live laNkulunkulu singacela ukuthi sithandaze. Siyakubonga Nkosi ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkosi. Nalamuhla babe sikhothamela wena wedwa uNkulunkulu wena wedwa ungumTrinity longcwele. Siyabonga babe, sibonga Nkosi kusivusa siphilile lapho sitokhumbula ngekuvuka kwakho kulabafile. Siyabonga mina mandla wonke. Fihla ke Nkosi bantwana bakho bazalwane bonke Father. Fihle Nkosi nami babe emancebeni akho. Wendele kuhle, wendele kudunyiswa kwegama lakho. Amen. Ndawucela bazalwane kafisha sifunze sithole live lethu lalamuhla encwadzini yaMateyu chapter 28. Sitawucala kufunza evesini lokuqala. Sitakuma nje evesini lesi-15. Jesu uvuka ekufeni. Emva kwelisabatha ekuseni ngelivivi ngelisonto Maria waseMagdala nalomunye Maria baya kuyawubona lithuna. Kuba khona kudamadama kwemhlaba lokukhulu. Ingelosi yenkosi yehla ezulwini yaligicita lelitshe yase ihlala idikwalo. Lengelosi yayinjengembani. Timpahla tayo tatimhlophe njengesithwathwa. Kepha abalinzi bafikelwa kwesaba bachachatela baze baba njengalabafile. Ingelosi yathi kulabafati, ningesabi. Ngiyathi ukuthi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni. Akekho lapha, uvukile njengoba abeshido. Wotani nitewubona indzawo lapho abelele khona. Hambani masinyane niyewutshela abafunzi bakhe nithi sewuvukile kulabafile. Nyalo nje sewusembili kunani uya eGalile. Nitawumbona khona. Nibokhumbula lokhu lenginitshela khona. Base basheshe bayisuka ithuneni ngobe babesaba. Kanti futhi bebejabule kakhulu. Bagijima bayawutshela abafunzi bakhe. Jesu efika kubo wathi kuthula kube kini. Beta kuye bambamba tinyawo base bakhuleka kuye. Jesu wathi kubo ningesabi, hambani nibikele bomnakethu ukuthi abahambe baye eGalile bayawubona khona. Umbiko webalinzi bathi labafati basahamba bancanzeka labanye abalinzi baya edolobheni babikela abapristi labakhulu ngako konke lokwasekwendekile. Kwathi bapristi labakhulu netibonza nabasehlangene bakha lisu banika abalinzi imali lenkulu. Bathini bothi bafunzi bakhe bafike ebusuku baseba sidumbu sakhe thine sisatunywe ebuthongo. Lusiba likhulu nakuva lokho thine siyakumchazela eve kahle ningahlupheki nine. Balinzi bayithatha le mali benda njengobe babetsheliwe. Kuze kube ngilamuhla emaJuda abambelele kulawo mavi. Leli livi laNkulunkulu inkosi ilibusise. Amen. Lamhla ekuseni bazalwane sitawukhumbutana ngoba akusho ukuthi asati sitawukhumbutana nje kuthi emva kwekufa kwaJesu konke sekwendekile. Sesitivile naletinye tinkonzo ngekufa kwaJesu. Sesikhuluma ke lamuhla sikhumbutana ngekuvuka kwakhe emathuneni. Kodwa nje ngaphambi kwaloko ngiyalithanda kakhulu lokuthi bomake laba labasukuma ekuseni ngeluvivi. Sesimvile Mateyu wayichaza. Lokhu ngichaza kolana kakhulu bazalwane ukuthi akusiye Mateyu kuphela, akusiye igospel yaMateyu kuphela lebhala ngekuvuka kwaJesu. Uyabhala umpostoli Mark, uyabhala Luke, uyabhala na John. Kodwa nje lamuhla sitawubuka kuMateyu
ukuthi Mateyu yena warekhoda ini. Kungako nje lamhla ekseni sifunze kuMateyu chapter 28. Ngiyafisa ukuthi bazalwane bayati lendzaba ngoba kungako ukusizathu lesikhulu sekuthi sisinzisiwe. It's because Jesu wavuka ekufeni. Inkosi yami inibusise. Amen. Ngelanga lesithathu ke lesabatha bo Mary Magdalena ngilona Jesu lakhipha kuye emadimoni lang 7. Wase so uyaqhubeka Maria uba is found follower sa Jesu Kristu. Kusho ukuthi abe ngumzalwane lo samthemba kakhulu Jesu emva kokuthi amdelive kulamadimoni langaka labeka samhluphe isikhathi leside kangaka. Kuna Mary lomunye unina waJakobe bese sekuba naSalome lomunye make labe bahamba naye. Bahamba ke labo make emva kokuthi Jesu ahambe ayongcwatshwa ngelisiko lemaJuda. Bahamba bayothenga emakha nema-spices. Njengaloku sathi ukuthi emaJuda vele abengangcwatshwa nje phansi kodwa abebekwa futhi agcotshiswe ngemakha lena ukuthi anukelele kamnanzi. Nabo ke labo make ngalokuthi ngayitolo azange basithola isikhathi kahle besabane bapristi labakhulu labe babethele Jesu esiphambanweni besaba konke. Kwathi ekuseni ngeluvivi bathi kutamela ukuthi sibe bokuqala sivuke siyolungisa lithuna la Jesu sifike simgcobise kahle. Inkosi yami inibusise. Ngiyabathanza bomake aso brave. Bobabe leso sikhathi bapostoli baJesu bonke boPeter nabo John bebabhacile ekamelweni lela lisedulo. Bahamba ke labo make bazalwane njengaloku sesivile abhala umpostoli Mateyu kuthi bathi nabafika lena bakhanza ukuthi lelitshe lelikhulu lenguzanguza yelitshe lebeyivaliwe lapha emnyango welithuna la Jesu. Endleleni baseda bebahamba babudana kuthi kodwa siyahamba silibonile lelitshe lelingaka lelibekiwe lapha kodwa saligincelwa ngubani. Inkosi yami inibusise. Ngiyabathanza labo make bahamba labo make ngekutimisela lokukhulu. Bahamba phela khumbula labo make ukuthi bebahamba balandzela Jesu lapha eceleni ashaywa akhafulelwa endiwa konke kodwa labo make bebangaso sonke isikhathi balandzela la ngasemuva. Emehlo abo solo agcwele lento tinyembeti dekubona Jesu ashaywa ngalendlela labekashaywa ngayo. Ngiyababona ke labo make nase bafika ke le ethuneni bakhanza ukuthi litshe uthi Mateyu nakabhala uthi litshe seliginciwe bese likhweshisiwe litshe emnyango walelithuna la Jesu selibekwe eceleni. Lisilivu lenkosi nasiva kahle nakulamanye emagospel bazalwane lelitshe lengelosi yathi nayitoginca lelitshe waba khona kutamatama kwemhlaba. Livu lenkosi lithi ngalendlela lokwatamatama ngayo lomhlaba labo gadzi bebagadzele lithuna labe bathunywe bapristi labakhulu ukuthi bangasebi isidumbu sa Jesu bawaphasi baba njengebandlu labafile. Labo make besaba bamangala ngendlela lokwamanyata ngayo kanti ingelosi yaNkulunkulu itoginca litshe iyalikhweshisa. Kwesibili lokwabethusa kakhulu kwakungukuthi lengelosi yaNkulunkulu beyigcoke itimvo letibukhadi letimhlophe desabeka dibaphandla besaba ngendlela lemangalisako. Lisilivu lenkosi bawa labo gadzi baze besaba bathuthumela bafanana nebantfu labafile. Siyambonga uNkulunkulu kuthi lamhlanje na utosikhumbuta kuthi kuvuka kwaJesu Kristu ushona imbambambamba kubazalwane. Inkosi yami inibusise. Labo make laba uma ngabe ubabona mfana uNkulunkulu kuyakhombisa ukuthi bomake baba determined uma ngabe bafuna kwenta into. Futhi kwesibili bomake bayatimisela ngendlela lemangalisako. Batimisele ngendlela lemangalisako futhi kwenta into. Now uma ngabe ke bafika ke labo make sebakhanze ukuthi lelitshe seliginqiwe selibuyele eceleni
Lengelosi yaNkulunkulu ithi kulabo make abangene ngekhathi ethuneni babone ukuthi Jesu Kristu lo bekabethelwe esiphambanweni uvukile. Inkosi yami inibusise. Bayangena labo make ngekwesaba kokucala basethuswe ngilombani longaka lo wendekile nakugincika lelitshe. Kwesibili besaba lengelosi iyabesabisa. Kwesithathu bathi uma ngabe lesinyonke nalabo gazi bayesaba nabo sebangenelwa kwesaba. Umthetho wamaJuda ke bazalwane ukuthi lisabatha liyahlonishwa. Uma ngabe ukhanzakale nje wenta info lo mthetho wemaJuda lengavumelani nabo bobulawa nekubulawa. Kungako phela sibonile nangayitolo sidumbu saJesu sehliswa kwendelwa ukuthi lisabatha lakusasa likhanze etiphambanweni dodintathu labe balenga sebavele basusiwe ngoba bekutaba lihlazo kakhulu ukuthi bekungalenga tidumbu ngesabatha. Lesikunaka kakhulu lana ukuthi emaJuda kunekuthi anake Jesu angumsindisi wempilo bekanaka umthetho. Inkosi yami inibusise. Kodwa ke nabake bomake labathathe isibinzi ngoba vele ngiyabantu bomake banesibinzi kakhulu. Sibona phela boba babhacele emaJuda ukuthi angababulali. Simvile naPetro aphika Nkosi yami nabana bengaphika kulendvo beyendeka kuJesu. Kodwa khona lapho labo make bathi nani siyakhona ethuneni siyolungisa sidumbu sifuna kubona nalokuthi ulele kahle lapho Josepha wase-Arimathea ambeke khona. uNkulunkulu muhle bazalwane ngaso sonke isikhathi ngoba uhlala njalo asinakekela. Labo make laba wati kahle ukuthi uma bafika le ethuneni angeke bakhone kuliginqa lelitshe ngoba likhulu. Wavele wathi to the angel ayivele yehle ngaleso sikhathi ihambe iyobaginqela litshe. Hallelujah. Bazalwane sikhona Jesu lo vukile ekufeni. Hallelujah. We worship a risen Lord. We worship a resurrected Lord. Kungako sinesibinzi lesingaka nesekukhuluma ngayo lensinziso yethu lemnanzi nakangaka. Hallelujah. Le angel ke yaNkulunkulu yes, the angel of the Lord yeseke seyitshela labo make ukuthi ukuphi Jesu. Because bese bavele bafikile lapha bambona baba disappointed ukuthi hawu sesihambe kangaka siphethe nemakha asisamkhanzi sebamebile sebamsephi. Ithi ke lengelosi yaNkulunkulu hambani ningesabi, hambani nibuyele emuva nitshele bafundzi baJesu ukuthi Jesu uvukile njengaloku abevele abatshelile lokuthi utawuvuka ngelanga lesithathu. Leso sikhathi ke labo gathi sebalapha phansi bavele like bafile ngekwesaba emandla aNkulunkulu. Ngoba mzalwane noma ngabe sitha singakwendani bathi uma kusukuma uNkulunkulu asukumela isituation yakho sitha siyabaleka. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Naku kenyalo lesikuvako ukuthi labo gathi bahamba babuyela kubo chief priest babo bafike babatshela liqiniso ngoba yemzalwane noma ngabe kungendekani empilweni yakho sitha sakho stala liqiniso ngawe noma ngabe singaliphika leliqiniso kodwa sitabe sathi ukuthi wena ukhuluma noma usemaqinisweni. Bathi nabafika bogathi bafike batshela abapriest babo ukuthi uvukile akekho. Bazalwane into lesiyibonako lamuhla la ukuthi bogathi we bride by the chief priest ngemali lenkulu kuthi bachubeke bacambe emanga kuthi bapostoli babuyile ebusuku bameba Jesu. Kufanana nalamuhla bazalwane ibribing yesabeka kude lapho ungangena khona nje usitakale kungaka
ungagadzeki ukuthi ushiye lokuncane. Kwaqala emuva kubo Gadi during Jesus' time ala emhlabeni babribwa kuze ukuthi baqhubeke nemanga. Kodwa ke inkosi Jesu yethu levukile iyasikhuthaza ukuthi thina njengebazalwane asingayithathi bazalwane ibribe. Noma ngabe kunjani ibribe singayithathi. Lithuna la Jesu kwahamba kanjalo laba empty ngoba Jesu avusiwe umoya ongcwele waNkulunkulu. Bomake bakhanza ngisho naleti imvango lebetimgocotile Jesu bedingana lutho. Lokho sikhuthaza lamuhla bazalwane ukuthi lithuna la Jesu li empty. Kodwa emathuna ebantfu labakhulu lababanemandla emhlabeni labanye labaworshiphwako emhlabeni emathambo abo asesekhona lapho emathuneni. Kodwa wethu Jesu lovusiwe ekufeni emathambo akhe azange asala ethuneni. Sikhonda Jesu lophilayo, sikhonda Jesu lowavuka, sikhonda Jesu wethu lo wethembisa tintfo waphindze watifeza washo ukuthi ngelanga lesithathu ngidawuvuka. Kungako nje ngalenye langa ngithanza lengoma yebazalwane labayibhala basemoyeni bathi uvukile wena nhloko yabo bakholwayo sakuvuka nathi sonke thina uyeva bazalwane lengoma ukuthi yabhalwa bantwana bakaNkulunkulu basemoyeni bathi ukuthi Jesu wethu uvukile and basinika siciniseko sekuthi nathi thina bazalwane sidawuvuka thina lesikholwa ngulo Jesu wethu lovukile. Haleluya. So bahamba ke bazalwane labomake babuyela emuva kuapostoli bafike babatshela ukuthi inkosi ivukile, inkosi ayikho. Sikhanzele linye lijaha lelidze leligcoke tingubo letimhlophe letikhatsitelako dasitshela dathi asibuyele emuva sifike sinitshele ukuthi Jesu uvukile. Lase sikhumbulani lokho lanitshela kona asengakafi ukuthi ngelanga lesithathu utawuvuka. Impela bomake bahamba, bomake bazalwane, bomake bayathatha ama-instructions, bomake bayayikhuluma indzaba ikhulumeke. Nangabe ufuna ukuthi indzaba yakho ivakale baba emhlabeni tshela bomake. Bomake they're very good ekuhambiseni tindzaba. Bayihambisa le ndzaba ya Jesu bafike babatshela bafunzi baJesu ngalendlela labe bayalwe ngayo. Khumbulani phela lengelosi yathi ningakhohlwa lokuthi nibatshele konke ukuthi Jesu uvukile. Lokhu kumangalisa bazalwane lana ukuthi basilabo make laba batshela laba apostoli abakholwanga. Haleluya bazalwane. Asesifunze kukholwa, singafunzi kukholwa ngekubona tintfo setendeka. Asesifunze kukholwa uma ngabe sitshela Jesu bekabatshelile ukuthi utawuvuka, bathina sekufika bomake babatshela ukuthi uvukile abasakholwa. Haleluya. Ingabe bangakhi lamkhatsisini wethu labanako lokho lokuthi hayi mina ngidawukholwa ngekubona. Peter njengaloku smart Peter abeshesha kunikele khona basukuma bo Peter wasukuma na John and siyathi phela bazalwane ukuthi John abeyinzandvokati vele kuJesu abesonzele kakhulu sizathu ukuthi he was the youngest. So basuka ngelitubane banele kuva lokhu basuka ngelitubane bahamba babuyela ethuneni la Jesu bathi nani siyodibonela. Bese bakhohliwe nabo ukuthi Jesu beka sabathembise ini. Bathi nabafika lena lisilivu lenkosi bathi nabafika John wamshiya Peter ngemadubane. Bathi wasinakafika le wafika na wangangena lapha labeka bekwe khona inkosi yakhe weme eminyango wahlola. Kodwa Peter wathi nakafika Peter wamendlula John wangena ngekhathi wajijeleka ngekhathi. Siyamati ke vele Peter abeshesha lijikjele siyamkhumbula naselwandle. Wathi nangabe kunguwe Nkosi ngibide ngihambe lati kwemali njengawe nalapha ethuneni yena he was the first one kungena
esikhundleni salona lofika eqala yena wafika wandlula wathi no mina ngiyodibonela wafika wathatha naleti indvango watiphatha ngesandla wabona vele ukuthi inkosi yakhe vele ivukile. Haleluya. Uma ngabe Jesu ke bazalwane afika kubo ngoba Jesu uyahamba bekabatshelile ukuthi hambani sitawuhlangana eGalile. Kodwa Jesu sowubonakala sowufika ku-upper room yakhe yabo labafunzi bakhe. Kokuqala Jesu lakusho kubo wathi uthula akube nani. Kodwa Jesu asabanikele ngekuthula asakhulume ngekuthula kwakhe wakhombisa ukudumala kwakhe kuthi hawu ngantshela Mosi uthi ngidawuvuka ngelanga lesithathu. Senendiwa yini kungakholwa? Senze nifuna ukukholwa ngekubona kodwa mina benginitshelile ngihamba nani imihla ngemalanga. Bazalwane asesithi uma sishunyayelwa sikholwe. Asesithi nasishunyayelwa sikholwe bese siyaliphila lifi laNkulunkulu. Ngifuna ke ukuthi ngingakayigocodi lenkulumo yami bazalwane ngicela ukuthi sibuke ema benefits thina njengebazalwane lasebasinzisiwe labanawo noma labawathola ngekuvuka kwenkosi yethu Jesu. Ngokuqala ibenefit yethu lesayithola ngekuvuka kwaJesu ekufeni ukholwa kwethu nesinziso yethu. Saba nesiqiniseko bazalwane kube Jesu avuke ekufeni aphethe ihluthulelo tekufa netehades esandleni sakhe. Insinziso yethu yapheleliswa. Sikhuluma ngensinziso lephelele, sikhuluma ngensinziso lengiyo, sikhuluma ngensinziso lesinebufakazi bayo ibhalwe phasi bapostoli. Inkosi yami inibusise. Kwesibili bazalwane lekufuna ukuthi sibukisane ngako kubuyisana naNkulunkulu. Wathi Jesu nakaqedza kutosifela abetosithenga ngengati yakhe. Ngekuvuka kwakhe wabuyela ekhaya. Wathi nakafika ekhaya kuNkulunkulu wathi babe sengibathengile ngengati yami ngelinani ledlule kakhulu. So thine sathola budlelwane bethu naNkulunkulu back ngoba uNkulunkulu abengasadi ukuthi asithini ngendlela lebesona ngayo noma ngendlela lebesesiwele ngayo esonweni. Kwesithathu bazalwane lekuyibenefit kithi njengebazalwane ukuthi Sathane wanqotshwa ngekufa nekuvuka kwaJesu. Wanqotshwa esiphambanweni, wanqotshwa wemukwa netikhiya tekufa netehades. Atisekho kuSathane. Sethi kuJesu Kristu esandleni sakhe. Nemadimoni akhe akasanamandla over us because ithine we bear the mark of the Holy Spirit lesing Jesu Kristu. Hallelujah. Kwesine bazalwane lokhu inzuzo kithi ngekuvuka kwaJesu wethu ukuthi boSathane nemadimoni are fighting a losing battle. Thine vele sibanqobi. Bona noma bangasendani noma angakhahlela uvele nje usawangazaba nawe Sathane. Ngiyati wangcotshwa esiphambanweni. Hallelujah. Bazalwane kufuna ukuthi babe nefaith, babe neassurity, bangangabati, bangadistejwa ngilutho endleleni yekukholwa kwabo. Hallelujah. Kwesihlanu lengifuna ukuthi sikukhumbule ngekuvuka kwaJesu. Jesu wathi nakafika ekhaya uyise wathi kodwa umbanami lo sebende kangaka ngamendelani. Wathi ezulwini emhlabeni naphansi kwemhlaba ngitakunika ligama lelingetulu kwawo onke amagama lekuthi ngalo labayawukholwa kuwe bayawukwenda imangaliso. Hallelujah. Bazalwane ngekuvuka kwaJesu sine authority yekubita emadimoni ukuthi get out lidimoni liphume. Sine authority yekuthi uma ngabe umuntu uyagula umthandazele ngegama lelingetulu kwawo onke amagama ligama la Jesu Kristu. Hallelujah. Lenye bazalwane ibenefit ukuthi ligama la Jesu Kristu ngekuvuka kwakhe ema situations etimpilo tetfu ayashintsha.
noma ngabe ungeda nayiphi inkinga kuJesu ngalokuthi uJesu wethu lwavuka anemandla lamakhulu ane-authority akhonkarishile and wanikwa ligama lelingeduli kwawo onke amagama. Even the health yemzalwane iyashintsha noma ngabe ungafika unesifo ufike utendlale kuJesu uthi Jesu nginanaku nanaku nanaku Jesu uyayincoba leyo ndlu. Kulamalanga nje bazalwane sihlaselwe nabo corona but thina njengebazalwane asisabi ngoba sinaye Jesu wethu during these hard days but sinaye thina Jesu wethu asisuke sabalutho utasinqobela kwethu kuhlala kuye nekumethemba nekungesabi. Kwesibili nema finances bazalwane ukhanza ema finances akho a-improve uma ngabe all the time utawubheka kuJesu angumqalisi nemphelelisi wempilo yakho. Finances, businesses, the economy lesebasethusa kangaka kiyo kodwa uma ngabe sitawubambelela kuJesu wethu lovukile asinanzaba ne-economy. Jesu is the owner of silver and gold. Ngakho-ke angeke seswele thina singebazalwane konke lokho bazalwane kutawucorrecteka. Even our marriages, you know ukuthi ngekuvuka kwaJesu nemishado iyavuka nalapho khona imishado ngazuthi bese istegarisha Jesu uyayivusa ibuyele isimame bazalwane baqhubeke baphile impilo lekahle yebuzalwane emshadweni. Nebantwana bayacorrecteka ngenxa yemandla Jesu lavuka nawo. He is a risen Christ and lokunye lasithembisa kona ngekuvuka kwakhe uthi ngitawubanani ngaso sonke isikhathi ngeke ngishiye ngeke ngilibale ngiyawumbamba ngesandla sami sangasekudla noma ngabe kwentekani ngisho emililweni ngiyawungena nani. uJesu wethu lophilako bazalwane. Okugcina lengifuna ukuthi sikubuke nga-risen Christ lesinaye wethu kunesethembiso sekuthi uyabuya utolanza libandla lakhe ngalokuthi wahamba wabuyela ekhaya ilivule lenkosi lithi utawubuya alanze libandla lakhe alanze makoti wakhe. Kulamalanga nje siyaxola noma siyaxolwa sicolelwa ukuthi Jesu angabuya noma nini sihambe siye ekhaya simhlangabede emoyeni. Haleluya. Ngifuna ke nyalo sengigocota lenkulumo lemfishane. Haleluya. Kodwa vele ngihlale ngisho njalo bazana kusimfishane ibeyinzi. Ngifuna ukukhuluma ngamake lamhle kuseni kuthi make you know Satan has got a special hatred for women. Satan hates women. Yabenyanya bomake naloku kumelana nje ngiyathi ukuthi Satan uyangenyanya and I'm happy that I'm not his candidate. Hallelujah. Satan ngalendlela labenyanya ngayo bomake they are his main targets. Uyathanza kuba attacker. Uyathi Satan ukuthi bomake bothathekile at times nangabe kufika lana lomunye umuntu athi bide ngemagama lamakhulu athi mina ngiyumpostoli mina ngiyinini kulelo thende noma kuleyo nkonzo noma kuleyo ndlela yekukhondela imajority yebantu leyobakhanza bomake sekuyaqala kuyathandazelwa bomake lilayini labomake is longer kunelayini labobaba. Kungako Sathane athola ichance ngathi usenyanyani Sathane kangaka sibomake bazalwane usenyanya phela. Khumbula le emuva endalweni watshela Sathane kuthi wena Sathane kunesidi yamake leta kugcoba inhloko yakho. Haleluya. Isidi yamake nembala Jesu uyafika emhlabeni ufika ngesidi yamake babe was not there. Haleluya. Ngibona labo make laba Sathane labenyanya kangaka labaqala kodwa kufika ethuneni bayobona Jesu ukuthi usekhona yini ulele kahle yini bathi ke bakhanza ukuthi Jesu sovusiwe. Bomake ngiyabathanza bomake they stand up and do things editendeke. While the disciples were hiding in the upper room bomake bahamba baya ethuneni la Jesu. Uma ngabe ungumzalwane umake
lokubeka uNkulunkulu embili. Labo make bayeke lapho. Live lenkosi lithe kwakuseluvivi. Kusemnyamana. Labo make nabavuka bathatha lamakha bahamba nawo bayethuneni bayogcoba sidumbu saJesu. Bapostoli bebaselele bebasebhacile kodwa bomake bavuka. Lokusho ukuthi uma ngabe sifuna ukuthi uNkulunkulu asendele tinvo aqhubeke asinake aqhubeke asibiyele njengabomake kufanele ukuthi simbeke eqaleni. Let us put our God first so that the divine earthquake liyafike yabonwa bomake noma liyaviwa bomake noma liya experience bomake le ethuneni sitoyiva bazalwane etimpilweni tethu. Hallelujah. Uma ngabe ke Sathane abona ukuthi bomake they stand up kangaka because bomake bay majority libandla bazali litawuphila uma ngabe bomake batatisa ukumela indvo kaNkulunkulu batende as promptly as possible. Hallelujah. Asesibuka umthandazo lo wendiwe ekseni nelivivi unemandla lapho bonke baselele avuke make ahambe ayothandaza likhaya lakhe liyaphila. Asekuthi sesivala sesibuke ukuthi sesivumele Jesu avuswe kabusha etimpilweni tethu. Hallelujah. Asesivumele Jesu avuswe kabusha etimpilweni tethu. Asesimnikele once again timpilo tethu bazalwane uNkulunkulu. Asesithi once again, Lord, we repent of our sins that we've done. Sivume ngemilomo yethu ukuthi inkosi sonile sicela usivusele once again bukhona bakho etimpilweni tethu. Jesu will take care of your needs. The moment you give your life to Christ, He will take care of you. He will take care of every problem that you have. Angeke aze akushiye, angeke aze akulibale. Iba nelithemba. Dinikele kuNkulunkulu, vuma intando takho, wathi ukuthi ulithemba lakho. Ungabi nalamanye amathemba eceleni ngaphandle kwaJesu. Impilo yakho will never ever be the same again. Let the Lord who has resurrected take care of us all in the mighty name of Jesus. Amen.